ওয়েলকাম ইউ ওয়ান্স অ্যাগেইন টু মাই অনলাইন ক্লাস। দেখো, আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি এবং ক্লাসটি হলো ইংলিশ অনার্সের সেকেন্ড সেমিস্টারের ক্লাস। জয়েন দ্য ক্লাস। ইংলিশ অনার্সের সেকেন্ড সেমিস্টারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আমরা নিতে চলেছি। সো জয়েন দ্য ক্লাস ইমিডিয়েটলি। দেখো, যাদের সিসিএফ সিলেবাস, যারা সিসিএফ সিলেবাসভুক্ত তাদের জন্যই এই ক্লাস। ইমিডিয়েটলি জয়েন দ্য ক্লাস। আমরা আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি নিতে চলেছি সেটি হলো ইংলিশ অনার্সের সেকেন্ড সেমিস্টারের ক্লাস। আমরা আজকে অফ স্টাডিজ থেকে প্রশ্ন লেখাবো। সো জয়েন দ্য ক্লাস। হোয়ার আর দ্য রেস্ট? বাকিরা কোথায়? আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি লেখাবো, ফার্স্ট রাইট ডাউন দ্য কোশ্চেন। ডেসক্রাইব দ্য মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ স্টাডিজ অ্যাজ ডিপিক্টেড বাই দ্য রাইটার বেকন। তাড়াতাড়ি। আজ আমরা যে প্রশ্নটি লেখাবো সেটি হলো ডেসক্রাইব দ্য মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ স্টাডিজ অ্যাজ ডিপিক্টেড বাই বেকন ইন দ্য পিস অফ স্টাডিজ। অফ স্টাডিজ প্রবন্ধে বেকন যে পঠন পাঠনের গুণাগুণের ওপর আলোকপাত করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করো। সেটাই আজকে আমরা আলোচ্য বিষয় আমাদের আজকে। ক্লিয়ার? তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি, যে অফ স্টাডিজ প্রবন্ধে লেখক বেকন পঠন পাঠন বা অধ্যয়নের যে গুণাগুণের কথা উল্লেখ করেছেন তা উল্লেখ করো। এটাই আজকে আমরা পড়ব। ডেসক্রাইব দ্য মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস। সর্বান্ত লিখে নে, ডেসক্রাইব দ্য মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ স্টাডিজ অ্যাজ ডিপিক্টেড বাই দ্য রাইটার বেকন ইন হিজ পিস অফ স্টাডিজ। আমি একটু বলে নিই আগে, ভালো করে শোনো। দেখো, অফ স্টাডিজ প্রবন্ধটা যদি পাঠ করি, ইফ উই অ্যানালাইজ দ্য পিস অফ স্টাডিজ দেন উই উইল ফাইন্ড দ্যাট, তাহলে আমরা দেখব দ্যাট বেকন হ্যাজ ডেসক্রাইবড সাম মেরিটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম ডিমেরিটস অফ স্টাডিজ। মানে আমরা যদি এই অফ স্টাডিজ প্রবন্ধটা পাঠ করি তাহলে দেখব বেকন তার এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন পাঠের কিছু ভালো দিকের কথা বলেছেন, অন্যদিকে তেমনি পঠন পাঠনের কিছু দোষের কথাও তিনি বলেছেন। তো অ্যাজ ফার অ্যাজ মেরিটস আর কনসার্নড, যে সমস্ত মেরিটের কথা তিনি বলেছেন সেগুলোকে আমরা প্রথমে বলবো। ক্লিয়ার? প্রথমে আমরা পঠন পাঠনের যে গুণের কথা তিনি বলেছেন, যেসব মেরিটগুলোর কথা বলেছেন সেগুলো আমরা একটু বলে নিই। আমাকে খুব ভালো করে শোনো। দেখো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য রাইটার অর অ্যাকর্ডিং টু দ্য এসেইস্ট, এটা তো একটা এসে রচনা, তোমরা তো সবাই জানো যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রাইটার বেকন, studies play a vital role in human life. মানে লেখাপড়া বা পঠন পাঠন মানব জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। According to him, the people who are leading a solitary life or lonely life, in case of them, the studies give them pleasure. ভালো করে শোনো, যারা একাকী জীবন কাটায়, those who are leading life
লিডিং লাইফ লোনলি, যাদের কেউ নেই, মনে করে যারা একাকী, ইন কেস অফ দেম দ্য স্টাডিজ গিভ দেম প্লেজার অ্যান্ড হেল্প দেম টু লিড দেয়ার লাইফ ডিলাইটফুলি, তাদেরকে আনন্দ দান করে এবং তাদের আনন্দের সঙ্গে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। Not only that, according to the writer, the people who are retired persons, যারা রিটায়ার করেছেন, যারা রিটায়ার্ড মানুষ, even in case of them, studies help them very much, because through studies they can spend their leisure fruitfully. তারা এই স্টাডির মধ্যে দিয়ে তাদের অবসর সময় খুব ভালোভাবে কাটাতে পারে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে 1 নম্বর বললেন যে সমস্ত মানুষেরা একাকী, মানে যাদের আর কেউ নেই, তাদের ক্ষেত্রে পঠন পাঠন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাদের আনন্দ দান করে, যার ফলে তারা খুব সহজেই জীবনযাপন করতে পারে। এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর বলছেন যে যারা রিটায়ার্ড পারসন, যাদের কিছুই করার নেই, দোজ হু হ্যাভ রিটায়ার্ড ফ্রম দেয়ার ওয়ার্কস, তাদের ক্ষেত্রেও ইন কেস অফ দেম স্টাডিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অ্যান্ড স্টাডিজ হেল্প দেম টু স্পেন্ড দেয়ার লেজার, অবসর সময়, টু স্পেন্ড দেয়ার লেজার ফ্রুটফুলি, খুব সফলভাবে তাদের অবসর সময় কাটাতে সাহায্য করে। After that, Becon has told that the studies helps a man to write anything beautifully. If a man takes the help of studies, then he can use ornaments in his writing, which beautifies his style of writing. মানে কোনো একজন মানুষ যদি লেখাপড়া জানে, তাহলে তার লিখনকে সুন্দর করে তোলে এই রাইটিং, মানে স্টাডিজ তাকে বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহারে সাহায্য করে। ফিগার অফ স্পিচ তোমরা জানো, সেই ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহারে সাহায্য করে, অ্যান্ড ইট বিউটিফাইজ হিজ স্টাইল অফ রাইটিং। নেক্সট তিনি বলছেন, at the time of conversation, the studies help a man quite a bit, because if a man is a learned person or educated person, he can speak fluently and beautifully with the help of knowledge gathered from studying. কোনো ব্যক্তি যদি লেখাপড়া শেখে, তাহলে লেখাপড়া শেখার জ্ঞানের ওপরে ভিত্তি করে সে সুন্দরভাবে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারে। ইট ইনক্রিজেস হিজ অ্যাবিলিটি, এটা তার দক্ষতাকে বাড়ায়। নেক্সট তিনি বলছেন, the studies are a great boon to the scholars. বিদ্বানদের কাছে স্টাডি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। It helps them to judge anything logically, and it helps them to succeed in their endeavor. যে কোনো বিষয়কে যুক্তিসহ বিচারে এটা তাদের সাহায্য করে এবং তাদের উদ্যোগকে সফল করে তোলে। তাহলে কতগুলো কথা বললো দেখো। 1 নম্বর বললেন যারা একাকী থাকে তাদের আনন্দ দান করে স্টাডিজ। 2 নম্বর বললেন যারা রিটায়ার্ড পারসন, কিছু করার নেই, যাদের
তাদের অবসর সময় যাপনে সাহায্য করে। 3 নম্বর বললেন যে স্টাডিজ মানুষকে সুন্দরভাবে লিখতে সাহায্য করে, কারণ স্টাডিজ থেকে যে জ্ঞান মানুষ অর্জন করে, তাই তার সাহায্যে অলঙ্কারকে লেখার মধ্যে ব্যবহার করে লেখাকে তারা সুন্দর করে তুলতে পারে। 4 নম্বর বললেন স্টাডিজের ওপর ভিত্তি করে বা লেখাপড়ার ওপর ভিত্তি করে মানুষ সুন্দর কথা বলতে পারে, দক্ষ হয়ে ওঠেছে। 5 নম্বর বললেন যে যারা বিচক্ষণ ব্যক্তি তাদেরও স্টাডিজ সাহায্য করে নানাভাবে, এবং তারা তারা ওই যে কোনো ক্ষেত্রেই তাদের যুক্তিবাদিতা প্রয়োগ করে স্টাডিজ থেকেই, যা তাদের বিভিন্ন কাজে বা উদ্যোগে সাহায্য করে। So all those merits have been explained by Becon in his writings. But at the same time, he has mentioned some demerits of studies. কিছু কিছু ত্রুটিও স্টাডির তিনি উল্লেখ করেছেন। কি কি? According to him, excessive studies are harmful, very much harmful, because those who are interested in excessive studies, they become lazy. বলছেন যারা বেশি পড়াশোনা করে তারা মূলত অলস হয়ে পড়ে। It encourages laziness among them. এটা যেন অলসতাকে তাদের মধ্যে প্রশ্রয় দেয়। সেকেন্ডলি বলছেন, that is also very important, যে the persons who are learned or the persons who are educated, all the time they use their knowledge gathered from studies and pretended to be learned man all the time. যারা ওইসব লেখাপড়া জানে তারা সর্বক্ষেত্রে ওই পুঁথির জ্ঞান, অর্থাৎ ওই যা বই থেকে পাঠ করেছে সেটাকেই ব্যবহার করে এবং ভান করে যে তাদের চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ নেই। কতটা বোঝার চেষ্টা করো, এরকম একটা তাদের মধ্যে একটা ভান করে তারা। 3 নম্বর যে ডিমেরিটসটা তিনি দেখিয়েছেন স্টাডিজে, বলছেন যে স্টাডিজ একটা ডিসইকুয়ালিটি বা আনইকুয়ালিটি আনে সমাজে, between the learned person and literate person and illiterate person. এটা ইনইকুয়ালিটি বলতে পারো, মানে অসমতা আনে, ঐক্য সংহতির বিনাশ করে এই স্টাডিজ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য রাইটার। সো অফ স্টাডিজ প্রবন্ধে আমরা দেখি যে একদিকে তিনি যেমন কিছু মেরিটের কথা বলেছেন, ঠিক তেমনিভাবে অপরদিকে কিছু ডিমেরিটের কথাও বলেছেন। But if we evaluate all those merits and demerits, we will find that the merits of studies are far more better than that of demerits. মানে এর যদি আমরা দোষ গুণ বিচার করি তাহলে দেখব এর গুণের পরিমাণ বেশি দোষের চেয়ে। So studies always are to be supported. সব সময় এই লেখাপড়া বা পঠন পাঠনকে আমাদের সমর্থন করতে হবে, এটাই আমরা লিখব। ক্লিয়ার? সো
আমি খুব আস্তে আস্তে বলবো, বুঝতে পারছি এমনিতেই তো তোমরা ওখানে লিখতে পারো না ঠিকঠাক করে। আমি খুব আস্তে বলবো, লিখে নাও, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। লেখো, অ্যানালাইজিং দ্য এসে অফ স্টাডিজ, analyzing the essay of studies, it is found that the essayist or the writer, যে কোনো একটা লিখতে পারো, it is found that the writer Becon has mentioned some merits and demerits of studies. Some merits and demerits of studies. Full stop. According to the writer, studies is like a double-edged sword, double, double, EDGED, edged sword, SWORD, or in a word, according to him, the studies have some positive sides as well as some negative sides, Full stop. The author, Becon, has mentioned those merits and demerits of studies through this essay. Paragraph. At first, he has thrown light on the merits or the positive sides of studies. Full stop. In view of him, studies play a vital role in the case of those people who lead a lonely life, who lead a lonely life, or in other words,
the people who are living their life in loneliness no one is there, comma দিয়ে, no one is there by the side of them, by the side of them, comma, the studies act as their best friend, because the studies give them pleasure, by which they can remove, remove, remove their loneliness. Or in a word, studies help those solitary people or lonely people to lead their life, It supplies enough vigor, vigor or energy. It supplies enough but sufficient energy to them to combat their loneliness. Paragraph. Again, according to the writer, studies help the retired persons also. The persons who have retired from their works, they have nothing to do. They have enough time at their disposal Naturally, they suffer from boredom. Boring যাকে তোমরা বলো,
In this case also, studies help them quite a lot, because by studying they can use their leisure, leisure, অবসর সময়, leisure fruitfully, or in other word, studies remove their boring attitude and help them to lead their life delightfully. Or in other words, the studies help the persons to get relief from loneliness and from the sense of boring by giving them pleasure. Paragraph. Moreover, according to the writer Becon, studies make the people capable of writing beautifully. Or in other words, if a man gathers knowledge through studies, then he can use figure of speech or literary ornaments in his writing
which certainly beautifies his style of writing. His style of writing. Or in other words, studies help the persons to write beautiful sentences. Paragraph. Again, according to the writer Becon, at the time of conversation, studies help the persons very much. If a person, full stop দিয়ে, if a person studies well, then he becomes well versed. That means studies help a man to converse smoothly and properly. Or in a word, the knowledge which a man gathers from studies help him to converse with others smoothly and properly. Paragraph. Finally, according to the writer, it is a great boon. It is a great boon, BOON, to the scholars, because studies make them logical. Naturally, all the scholars use the knowledge which they have gathered from studies in all their endeavors, and it makes them successful. Or in a word, the studies help the scholars
to judge everything logically, for which they become successful in the long run. Paragraph. But the writer has described some demerits of writing also, of studies also. The writer has described some demerits of studies also. According to him, excessive study is quite harmful for human beings. Sometimes it makes them insane or mad. That's why the writer thinks excessive study is harmful for the human beings. Paragraph. Moreover, the writer Becon opines that studies make a man lazy. Studies make a man lazy. Or in a word, the writer thinks that studies encourage laziness in the human beings. That's why he does not support excessive study. Paragraph. Further, the writer has told that there are some people in our society who are known to be learned person, they all the time use knowledge gathered from their studies. They become bookworm. And they do not apply common sense or common knowledge. This is also harmful. In case of our human life. Paragraph.
Moreover, the writer has opined that some literate persons pretend to be very wise by using their knowledge gathered from studies. Or in a word, the writer thinks that the studies become a common enemy of the social unity. Because due to these studies, a section of people become literate, and those who do not possess any type of literary knowledge, they become illiterate. Naturally, society is divided in two segments. A disunity or a very violent situation arise out of this disunity. Paragraph. Hence, in conclusion, we can say that the writer Becon, Becon has pointed out the merits and demerits of studies through this essay. But one thing is to be noted, and that is he has said excessive study is harmful.
excessive study is harmful, not the common study. Or in a word, though he has told against excessive study, but at the same time he has admitted the usefulness and merits of proper studies. That's all. আজ আমরা এই প্রশ্নটি লিখলাম। আমি তোমাদের বারবার বলেছি যে দিস ইজ অ্যান এসে, এটা হলো একটা গদ্য রচনা, ন্যাচারালি অনেকটা রসকসবিহীন। এর মধ্যে তোমাদের ওই যে গল্প হ্যান ত্যান যেগুলো থাকে, এগুলো তো ফিলোসফিক্যাল রাইটিং, তিনি তো একজন ফিলোসফার ছিলেন। সুতরাং এইভাবেই এগুলোকে মনে রাখতে হবে, খুব কঠিন নয়। কিন্তু দেখো, প্রথমে মেরিট কথা বললেন যারা একাকী, মানে যাদের জীবনে অন্য কেউ নেই, যারা একেবারে নিঃসঙ্গ, লোনলি, তাদেরকে স্টাডিজ হেল্প করে, তাদেরকে আনন্দ দান করে, 1 নম্বর। যাদের রিটায়ার্ড পারসন, কিচ্ছু করার নেই, সারাদিন রাত বসে আছেন, তাদের অবসর জীবনযাপনে সাহায্য করে কেবলতো স্টাডিজ। 3 নম্বর বললেন যে এই স্টাডিজ ভালো করে লিখতে, সুন্দর সুন্দর লেখা লিখতে সাহায্য করে। 4 নম্বর বললেন ভালো করে কথা বলতে সাহায্য করে স্টাডিজ। 5 নম্বর বললেন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের লজিক, বা যাকে আমরা বলি যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করে লজিক, এই স্টাডি, যেগুলো তাদের অবশ্যই বিভিন্ন উদ্যোগে সফল হতে সাহায্য করে। এগুলো সব ভালো দিক। এবার খারাপ দিকগুলো কি বললেন? এক্সেসিভ স্টাডি হলে মানুষ অনেক সময় পাগল হয়ে যায়। 2 নম্বর বললেন এক্সেসিভ স্টাডির ফলে মানুষ অনেক সময় অলস হয়ে পড়ে। 3 নম্বর বললেন যে সব কিছুই স্টাডি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়, তারা কমন সেন্স ইউজ করে না। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। কখনো কখনো কমন সেন্স ব্যবহার করতে হয়, সব কিছু স্টাডি দিয়ে হয় না। 4 নম্বর বললেন যে এর ফলে একটা সমাজ দুটো ভাগে ভাগ হয়, একদিকে থাকে শিক্ষিতরা আর একদিকে থাকে অশিক্ষিত। একটা বলতে পারো ঐক্যহীনতা দেখা যায়, একটা ভায়োলেন্ট অবস্থা দেখা যায়, বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। তবে সাধারণ স্টাডির বিরোধিতা তিনি করেননি, বলেছেন এক্সেসিভ স্টাডি হার্মফুল। কিন্তু স্টাডি যদি প্রপার হয়, যথাযথ হয়, সে স্টাডি কিন্তু সবসময় ভালো, এবং তার গুণগান কিন্তু তিনি গেয়েছেন। এক্সেসিভ স্টাডি তিনি পছন্দ করেননি, কিন্তু প্রপার স্টাডির তিনি গুণগান গেয়েছেন। এইটাই আমরা লিখলাম। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং আমি যথেষ্ট আস্তে আস্তেই বলেছি এবং লিখতে পেরেছো। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, তোমাদের প্রায়শই প্রশ্ন আসে, ডেসক্রাইব দ্য মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অ্যাজ ডেপিক্টেড বাই দ্য রাইটার বেকন ইন হিজ এসে অফ স্টাডিজ। তখন কিন্তু এটাকে লিখতে হবে, যা আমি বললাম তোমাদের এতক্ষণ। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? লিখতে পেরেছো সবাই? সুতরাং আজকে আমরা এখানে থামি, এটা স্টপ হেয়ার টুডে। দেখো, আজকে সকালের দিকে তো তোমাদের যে বিকেলের ক্লাসটা ছিল আমি নিতে পারিনি, দ্যাটস ওয়াই, সেই কারণেই আজকে রাত্রে ক্লাসটা নিলাম, যে আই ডু নট ওয়ান্ট টু মিস দ্য ক্লাস। তোমরা তো জানো, ইউ নো দ্যাট ওয়ান। সেই কারণেই, আর যারা যে সমস্ত জায়গা তোমরা লিখতে পারো নি, সেগুলো আমাকে যখন হোয়েন উই উইল মিট ফিজিক্যালি, যখন আমরা মিট করব, সেগুলো আমাকে দেখিয়ে নিও, আই উইল মেক ইউ কারেক্টেড। আমি সেগুলো সব কারেক্ট করে দেবো। ক্লিয়ার? তো লেট আস স্টপ হেয়ার টুডে। তোমাদের যদি এই ক্লাস ভালো লাগে, তাহলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এই ক্লাসের কথা শেয়ার করো, এবং আরও বেশি করে কমেন্ট করো, শেয়ার করো, লাইক করো। এবং তোমরা যারা এখন আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমাকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করো, যাতে আমি আরও বেশি করে তোমাদের কাজে লাগতে পারি। সো দ্যাটস অল ফর দিস ডে। সো গুড নাইট টু অল অফ ইউ।